ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਖਾਣੇ 'ਚ? I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too. But one good thing that's gonna happen is कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ routine life 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। I just got a call from him and let's hear. How are you? I'm good. How are you? पैसा चाहिए, घर चलाना है, रोटी खानी है। पंजाब स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट इन्हां दे बाहर इत्थे स्टॉल लगदा है for golgappe and garma garam jalebi. Good morning and welcome to another vlog. If you are new to this channel, I am Danish और जो मेरे कपड़े प्रेस कर रही है वो है मेरी बीवी। Good morning. So ਅੱਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। So I am little nervous as well. How are you feeling? I don't know. I'm not going to the jobs. I'm okay. But I'm feeling that like I'm gonna miss you. I think since our marriage, this is the first day that we are parting ways. So yeah, I'm gonna miss having breakfast and lunch with you. ऐसे मत बोलो, घर वाला कमाई करने जा रहा है। उस चीज की तो खुशी है। हाँ। So बाकी दी गल्ला बाद चो I don't wanna be late on my first day, so let's get ready. And I'm ready now. So ਅੱਜ ਆਰਡਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਖਾਣੇ 'ਚ? ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਵ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਚਨ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? गजब बेइज्जती है। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। अजे तो 7:15 ही होया। इवानो आज चाचू ऑफिस जा रहे हैं। आज चाचू का फर्स्ट डे है ऑफिस का। हाँ चाचू आपको बहुत मिस करेंगे। वानू चाचू ऑफिस जा रहे हैं, चाचू को बोलो हैव अ गुड डे। थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल सनराइज ओवर देयर। बाय बेब। I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. Don't do that. Thank you. Love you. I'm all buckled up. So first day I hope ਵਧੀਆ ਜਾਏ। And नव ਤੁਸੀਂ रोटी बनाओ, मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता हूँ। बच्चों का ध्यान रखना, मेरे बच्चों को प्यार देना। कौन से बच्चे? कहाँ है? जो भी हुए नहीं। No, I'll be editing all day. Yeah, you have a lot of things I to do. do. I have a lot of work to do. Bye. So मैं काम ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਵਾਲਾ, ਬਸ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। I am a little bit nervous honestly yaar. I don't know why, but it'll be good, it'll be all right because it's my field, मैं already ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, so I should be okay. ਬਾਕੀ this day going to be different ਕਿਉਂਕਿ I'm gonna miss Nav honestly. I'm gonna miss her all day I think. You guys are lucky, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। You know ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ I think ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। So दानिश तक गए ऑफिस, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ। Let's see how we get to spend our day. One thing that ਮੈਂ ਔਰ दानिश ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ that ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। We were spending lot of time together. So it's a big change for us. But one good thing that's gonna happen is ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ routine life 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ we were like sleeping late and waking up late. So ਬੜਾ off ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ we are not doing our morning routines. But ਹੁਣ because he has a job, he has to go to work every morning. So ਉਸ job ਦੇ ਕਾਰਨ we are pushed to wake up early, which is nice. Now we can spend some time on our morning routines, doing our morning rituals. Like right now I'm reading a book ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ time ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। But yeah, I do miss you, Dano.
You know the problem I'm facing right now, which may sound very weird, is कि मैंने समझ नहीं आ रहा है मैं ब्रेकफास्ट की खावा. यूजली दानिश नाल ਹੁੰਦੇ हैं, so we both decide ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ. ਕੱਲੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ. Like it seems too much work to me. ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. I think ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ. So yeah, that's happening with me. But कुछ तो खाएंगे. चाय बनाने हैं. I'm trying my best to edit the YouTube video. Actually थोड़ा बहुत विचे मैं vlog देखन लग गई सी दूसरे and podcast सुनिया. I watched Jaya Kishori's podcast with Bharti and Harsh. बहुत अच्छा पॉडकास्ट सी. मैं जस्ट स्टार्ट करिया सी while I was having my tea, but मैंने इतना अच्छा लगा that I watched the full podcast. It was very refreshing, very good knowledge they shared. But now I'm back to editing and for some reason मैंने बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, so मैं रूम च आके पूरा अपना शॉल एंड ब्लैंकेट लेके एडिटिंग मोड च हाँ हुण. Are you on lunch break? Yeah. So what were you saying, Danu? I just got a call from him and let's hear. It's very different. मुझे lonely feel हो रहा है. मतलब कितनी देर तक इकट्ठे हैं दिन रात. So it's tough, I think. Yeah, it's like in first time in how many months? 8 months, right? Yeah, 8-9 months. Yeah. Break is over. Okay. Chalo. Talk to you later. Talk to you later. See you in few hours. Yes. Bye. Bye. Oh yeah, I can feel him. It is very hard. इन्ने टाइम तो बाद जॉब शुरू करना. बट एनी वेज़ आई एम ऑल्सो एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स एज वेल. मेरी इनफैक्ट अज टाइम की होया 2:30 बज गए हैं. एग्जैक्टली 1 आवर च मेरी जॉब इंटरव्यू है and let's see how that goes. I'm really hoping I get work from home job. That's my preference is, but let's see. A few hours later. Okay, so I'm done with my job interview. जॉब इंटरव्यू कैसा गया वो बाद च दसदी हां. पहले मेरा सैटअप देख लो यार. किचन च बैठ के मैं इंटरव्यू दिता. बबली दे डब्बे दे ऊपर मेरा लैपटॉप एंड दैट्स हाउ आई गिव माई इंटरव्यू. दैट्स कॉल्ड क्रिएटिविटी. बट एनी वेज इंटरव्यू आई डोंट नो यार कैसा गया. बहुत टाइम बाद इंटरव्यू दिता एंड it was a good experience for me. I don't think it's gonna work out क्योंकि this is on-site job और लैंगले च है and they told me that they don't have any public transport options there. So it's gonna be very challenging and obviously I use public transport. My husband uses Tesla. But I don't because of my own limitations. I still need to get my driver's license. So that's what this job interview just taught me, that get your driver's license first. Other than that, only 1 hour left for Danish to come back home. Now I'll do some घर दा काम before he comes back home. और उस तो बाद आज असी जाना है मंदिर for गणेश चतुर्थी. It's actually not गणेश चतुर्थी today. असी बस आज जा रहे हैं मंदिर च मत्था टेकन. Okay, so that was my first day of the job.
ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂ نو ਫੋਕਸਿੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ, but I think I'll get used to it. So now I am going home. I can't wait to meet Nav and express my feelings. ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਰੈਡ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਰ ਲੱਗਾ। Hi. How are you? I'm good. How are you? Just It's like we're meeting after ages. Yes. How was your day? Day was good. Was it really good or no? What's the reality? Struggle is real. It's different, it's tough, it's confusing, but you gotta do it, right? You gotta do what you gotta do. Yeah. पैसा चाहिए, घर Not- चलाना है, रोटी खानी है। नो आदत नहीं रही ना उस चीज Yeah. की, सो मतलब टाइम लगेगा, थोड़ा 2-4 दिन लगेंगे जॉब वाले माहौल से वापस आने ਲਈ। You'll be fine. Yeah, You'll do fine. good. ਇੰਨੀ ਤੜਪ ਚਾਹ ਦੀ। ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। You are not a chai lover at all. I'm not, but ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਇਆ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਗੂ? ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਕਰਨ? for Ganesh Chaturthi. ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਖਾਨ ਚੱਲੇ ਆ। पार्किंग मिल गई बड़ी दूर। ਸੋ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜ ਖਾ ਕੇ, That means ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ। ਪਲਾਨ ਵੈਸੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਚਲਦੇ ਆਂ, ਐਵੇਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। रुको जरा। तो ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾਣ। We were convinced to have some ਗੋਲਗੱਪੇ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ for ਗੋਲਗੱਪੇ ਐਂਡ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀ। Okay, we are back home now. We are gonna change, rest and get ready for tomorrow, a new day. If you enjoyed ajda vlog, then do give it a like, subscribe, comment and share. We are definitely trying our best to transition into this phase, India to Canada aake apne vacation mode to bahar nikal ke, you know, back into the job life. So if you want to join us on this journey, then do subscribe to our channel. Milde hain kal de vlog ch. Till then, you take care. Bye bye.